Okay. So we have started the web streaming. So good morning, everyone. Morning, everyone in the room. Welcome to Tutors. We have today guest participants around the table who will be expressing themselves in their aid language. May I remind you that today's debate will be interpreted simultaneously by our interpreters, and the interpretation will be provided from English into the following languages, into Italian, Polish, Romanian, Russian, and vice versa. I hope everybody is receiving the interpretation. Seems to be around okay around the table, which is reassuring. Very good. Perhaps before we start our debates, this is in the format, as you know, of the question time program. So we will discuss various current affairs topics which have been submitted by our students. Now, before we do so, I would like to quickly introduce our speakers so that the interpreters know who they are and where they are in the room. And perhaps you would also introduce yourselves in your own language. So very quickly, I will do this in English, just give you the name. Maybe you can raise your hand. So we have Kasia here, who will be expressing herself in Polish. We've got Tanya. Raise your hand. Tanya here, and Irina. That's for the Russian speakers. We have Mirella for Romanian, and the gentleman I don't know. Bogdan. Oh, you're Bogdan. Okay, welcome. You did get it, so we did communicate. So it's also for Romanian. So here you are. So the Romanian booth is behind you, actually. So, I hope we'll have Italian as well. So we have Italian, that's Max, the tutor. So if Italian students, some of you would like to come around the table at some point to participate in the debate in Italian, it would be good to have that as well. So it'll be very multilingual. I'm waiting for the interpretation. So, shall we start? Do we go around the table with our guest speakers? And would you like to give the interpreters an opportunity to warm up and introduce yourself in your own language? See how it works, how the channels work, and the switch between the channels. I'm sure it'll be perfectly all right. Oczywiście bardzo chętnie. Dziękuję za zaproszenie mnie na dzisiejszą konferencję. Mam na imię Kasia Wawrzon-Stewart i będę dzisiaj odpowiadała na pytania w języku polskim. Tania? Добрый день, меня зовут Татьяна, я также пришла поучаствовать и буду рада ответить на вопросы и поучаствовать в дебатах. Thank you. Irina? Можно слышно? Как мне включить микрофон? Just mic, the mic. That's right. Меня зовут Ирина Нортон. Я очень рада, что меня пригласили на конференцию сегодня. Большое спасибо организаторам конференции, председателю Наталье за это приглашение. И я с удовольствием жду диалога, диспута. Здесь нормально? Громче говорить? Хорошо, я постараюсь говорить громче. Меня зовут Ирина Нортон. Мне нужно представить, do I need to introduce myself? Я переводчица, конференц-переводчица, но здесь я присутствую в качестве делегата и с удовольствием обсужу все вопросы, которые стоят на повестке дня с моими коллегами. Большое спасибо, я передам слово своей коллеге. Mirella in Romanian. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de astăzi. Numele meu este Mirella. Sunt traducător și
interpret de conferință în limba română. Sunt privilegiată astăzi de a participa în această conferință și de a participa în dezbaterea de astăzi. Voi încerca să pun cât mai multe întrebări în limba română. Vă mulțumesc! Bogdan? Bună ziua, numele meu este Bogdan, sunt interpret de conferință și astăzi toate contribuțiile mele vor fi în limba română, evident, și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Thank you very much. Did receive all the interpretation in English. It seems to be working very smoothly so far. Well done, everyone. So let's carry on. Now, to the heart of the matter. We have really, really fascinating topics to discuss, very hot ones. And the first one I see, that's put to the panel, was put by a Russian delegate. And is it even realistic to expect a ceasefire in Donbass? Well, we know the answer, I think. Ceasefire was declared or was tried to put in place. Now, do we have evidence that it has worked? I don't know. What do you think around the table? And this is similar to the same sort of vein as the question put by Romanian delegate. Is peace possible in the Ukraine? We could potentially link these two questions. Thinking of Romania, when you look at where the Danube Delta is, Sevastopol and the Black Sea in Ukraine, it's probably too close for comfort, I was wondering. So maybe it is understandable that a Romanian person would ask this question. Maybe when we are more in Western Europe, in the UK, it doesn't seem that close, but I can understand that from the Russian and Romanian point of view, these questions are burning questions. So, around the table, we have Romanian delegates, we have Russian delegates. Perhaps we could hear your views. Bogdan, yes, Aveți dreptate. Pentru noi românii problemele din Ucraina sunt mult mai frapante, mult mai importante, poate mult mai importante decât sunt pentru un englez sau pentru un scoțian, pentru cineva din Regatul Unit. Criza recentă din Ucraina a creat o deodată isterie în România, se vorbește deja despre înrolarea tinerilor în armată și, bineînțeles, asta a dus la adevărată isterie în presă, în toată media. Și trebuie să ținem cont că, deși s-a semnat acest armistițiu, se pare că, cel puțin presa aici în vest, semnalează din ce în ce mai multe incidente, din ce în ce mai multe probleme. Nimeni nu pare să respecte cu adevărat armistițiul, atât Ucraina cât și Rusia, îmi pare rău, rebelii proruși, par să fie dispuși să încalce acest armistițiu. Fiecare are câte o zonă pe care refuză să o părăsească din estul Ucrainei. Și cred că poate ar fi cazul ca autoritățile internaționale să implice mai mult. Poate nu e cazul să implice nicio țară care face parte din NATO, pentru a evita orice fel de legătură cu orice fel de problemă între Rusia și NATO, dar poate ar fi nevoie de o intervenție a autorităților internaționale, nu știu, poate Națiunile Unite, căștile albastre, nu știu exact care ar fi soluția, dar evident e nevoie de ceva în plus decât un armistițiu semnat între cele două părți. Mulțumesc. Thank you for your contribution. NATO involvement. That's an interesting question. I think we have our Russian delegate Tanya here who would like to intervene. Please, you have the floor. Спасибо, госпожа председатель. Да, действительно, я хотела бы высказать некоторые соображения на эту тему. Тема очень провокационная, и, как поставлен вопрос, возможно ли принципы перемирия либо прекращения огня, но, наверное, нет такого ответа на этот вопрос. Но по поводу того, что можно сделать, конечно, опять-таки дискуссия ведется очень
очень сильная, и есть разные точки зрения, но прежде всего эти точки зрения, они представляют разные интересы. И что касается НАТО для России, то есть понятно, что НАТО ставит первым условием это не присоединение Украины к НАТО, для дальнейших вообще каких-либо переговоров. Но мне кажется, что решение с НАТО, я не знаю, есть ли вопрос по действий, потому что НАТО это, понятно, какие-то военные действия. Мне кажется, что действительно международные организации, они могут помочь. И прежде всего, я думаю, что миссия миротворцев от ООН did you actually mean? Oh yes, actually I was referring to you. Scuze. Într-adevăr și eu mă refeream tot la Națiunile Unite, în niciun caz nu mă refeream că NATO trebuie să intervină. Tocmai asta am vrut să spun, că NATO nu ar avea ce căuta, cel puțin momentan, în Ucraina. Dacă NATO s-ar implica, lucrurile cred că s-ar înrăutăți doar. Într-adevăr, Națiunile Unite poate trebui să joace un rol mai activ și în niciun caz nu trupe rusești sau trupe ale țărilor NATO. Cumva ar trebui găsit o soluție ca alte țări din Națiunile Unite se implice în mod activ. I'm not sure if I read the nodding around the table as a consensus, but let's hear from our Polish delegate. Dziękuję bardzo za oddanie mi głosu. Myślę, że należałoby tutaj również wspomnieć, jak już mówimy o ONZ, o międzynarodowych organizacjach, warto tutaj nawiązać do wspólnej polityki Unii Europejskiej lub jej braku, jeśli chodzi o Rosję i o pana Putina. Czytałam niedawno w prasie, że szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow przyjął w Moskwie greckiego ministra spraw zagranicznych i zadeklarował gotowość Rosji do poparcia i udzielenia pomocy temu nowemu, lewicowemu rządowi Grecji. Są w Europie również inne przykłady, jak pan Putin próbuje nawiązać kontakt z pewnymi partiami, często skrajnie prawicowymi, na przykład z Viktorem Orbanem na Węgrzech, albo również pani Marine Le Pen we Francji również cieszy się bardzo dobrymi kontaktami z panem Putinem. Więc nie musimy nawet patrzeć aż tak daleko jak NATO, jak ONZ. Myślę, że co jest naprawdę potrzebne w Europie, to wspólna, jednolita polityka Unii Europejskiej, aby rozwiązać ten konflikt, który jest przecież europejski. Dziękuję bardzo. Thank you. I'm not quite sure I understood your point exactly. I think you seem to be saying that Russia, Vladimir Putin, is cooperating, willing to cooperate with some countries, and you mentioned Hungary, you mentioned Marine Le Pen, if I understood, in France. And I mean, do you see that, I mean, in what field do you see that cooperation, and do you see this as a good thing, this type of cooperation, and in what way, in what area exactly? Because these are very, I don't know if people are aware, very specific
parties, right-wing parties. The one you mentioned in Hungary, and well, you didn't mention any party in Hungary, but I was assuming, which I apologize if I'm assuming the wrong thing, but definitely Marine Le Pen is a right-wing party in France. We know what the current Hungarian government is at the moment. So could you perhaps expand on your point and explain what you actually meant? Tak, oczywiście nawiązywałam do faktu, że pan Putin jest w dobrych relacjach z partiami, które są dosyć skrajne, na przykład z partiami skrajnej prawicy, tak jak na Węgrzech lub we Francji, lub z partiami lewicowymi, jak na przykład w Grecji. I chodziło mi o to, że przez swoją politykę próbuje podzielić Europę. I dlatego uważam, że dobrze by było, gdyby Europa stanęła jednym frontem i zajęła jedną wspólną pozycję, jeśli chodzi o konflikt między Ukrainą i Rosją. Thank you. From Russian delegate now, Irina. Большое спасибо, госпожа председатель, за то, что вы предоставили слово. Я хотела бы сделать небольшой комментарий в отношении того сообщения, которое получила только что. I'm sorry to interrupt you. Could you raise your voice a little bit, please? Я хотела бы... Большое спасибо, госпожа председатель, за то, что предоставили мне слово. Я хотела бы небольшой комментарий сделать по поводу того заявления, которое только что сделала моя коллега в отношении Греции и помощи из России. Вот я недавно слушала пресс-конференцию министра финансов Савинова Антона, которому, собственно, поставили вопрос в отношении возможности помощи России и Греции, на что он ответил, что такой просьбы со стороны Греции не поступало официального заявления и просьбы о помощи в Греции не было. Также в недавней пресс-конференции с министром иностранных дел Лавровым, я понимаю, что он сделал несколько пресс-конференций, множество интервью. Сейчас вообще наши дипломаты и министры очень активно ведут себя на международной арене, активно ведут переговоры со многими странами. Вы, уверена, многие слышали о недавней встрече в Минске. И заявление российской стороны, насколько я это понимаю, такого рода, что российская сторона хотела бы вести открытые переговоры, в частности, с Америкой. Естественно, вопрос об Украине стоит очень остро в настоящий момент и должен как-то определиться, решиться. Я согласна с моим коллегой из Румынии в том, что вмешательство НАТО, скорее всего, не будет положительным аспектом в решении этого конфликта, поскольку остро всегда стоит вопрос о границах, территориальном суверенитете. Поэтому чрезвычайно важно, как заявляют наши министры и наш президент, вести открытый диалог. И в частности, вот в Лавров в своих конференциях он очень много употреблял всевозможных отрывков из речи президента Обамы. И в общем-то, звучит так, что вот мы американцы, вы номер один, мы вот лидеры, вы нас слушаете, прямым текстом так и говорилось. И мы вот вам всем расскажем, как нужно себя вести. Россия говорит, что в современной ситуации, в современном мире, то, как вот мы все общаемся на мировой арене, скорее всего, это не совсем современная позиция, что многие страны, и в том мире, в котором мы живем, предпочитают все-таки не вот такое вот общение лидера и подопечных, а равенство и равное общение. То есть мы все общаемся как равные, в равной диалоге, и все имеем право на слово, на, так сказать, возможность выразить свое мнение. То есть Россия, насколько я понимаю, предлагает открытый диалог в решении проблем. Давайте сядем за круглый стол, давайте обсудим все проблемы без вот этого
диктатуры, что ли, без навязывания своего мнения, а в открытом диалоге. И вот насколько мне понятны те предложения, которые поступают с российской стороны, они активно выражают свое мнение, что нужно сесть за круглый стол и решить этот вопрос дипломатическим путем, а не военным вмешательством. Мне кажется, Татьяна хотела что-то сказать. So we have another delegate, the Russian delegate, who would like to take part. I was a bit surprised. I thought maybe I was wrong. I just wanted. I thought Mr. Lavrov was actually Minister for Foreign Affairs, not Finance. Maybe he's been given another portfolio that I don't know about, but I think it's Foreign Affairs. Okay. Thank you very much. Спасибо еще раз, и спасибо моей коллеге Ирине за такое четкое изложение позиции России. Действительно, оно звучит так, и Россия как бы позиционирует себя как страна, которая готова на открытые переговоры, которая готова на какие-то уступки, если это нужно, но в том ключе дипломатии, если они справедливые. Но мне кажется, проблема заключается еще в том, что здесь опять-таки все равно идет первенство между двумя державами. И все равно идет первенство за тем, кто будет править миром. И опять-таки, как уже много лет назад, вопрос стоит ребром кто? Россия или Америка? И все эти различные попытки, они в принципе попытки привести порядок в Украине или попытки как-то навести какой-то баланс в Европе, он, мне кажется, не имеет смысла до тех пор, пока вот какие-то империалистические замашки у разных сторон, у двух сторон, в основном у России и у Америки, они от них не откажутся. То есть мне кажется, что для того, чтобы вести честный, открытый диалог, нужно учитывать интересы и стран, в принципе, которые вовлечены в этот конфликт, или если мы говорим о Европе, то о благополучии всех стран в Европе. И я считаю, что ничего плохого нет в том, что есть плюрализм, что есть стороны, которые поддерживают разные страны, и они имеют право высказывать свою позицию, в том числе и Россия. Она имеет право поддерживать Грецию и какие-то партии, которые выступают за справедливость в их понимании. То есть, если позиции схожи, почему нет? Почему нельзя придерживаться этой позиции и открыто ее высказывать? Другое дело, если начинается какая-то пропаганда, как с одной стороны, так и с другой стороны. И мне кажется, что Америка, что Россия, они должны немножко сбавить какой-то темп и все-таки прислушиваться к другим странам. И я не могу сказать, что они как бы заинтересованы в этом, но мне кажется, в этом как главная проблема. Thank you. Interesting points. And we do hear sometimes that we're back into Cold War type of format. I'm not sure about that. I don't know if anybody would like to voice an opinion about that. Do we want to? We haven't had any intervention in Italian, so if you'd like to, Max, yes. Grazie signora Presidente. Un intervento breve. Chiaramente per ora hanno parlato soprattutto i colleghi dai paesi dell'Europa centrale ed orientale, e è normale, è giusto che fosse così. Io dunque voglio dire qualcosa di un po' diverso, voglio semplicemente esprimere la mia soddisfazione nel sentire che in un certo senso le persone che vengono da questi paesi ora abitano nello stesso continente in cui abito io. E vorrei dunque sottolineare questo momento storico. Io ricordo di essere cresciuto quando c'era ancora la cortina di ferro, naturalmente, e queste persone sembravano abitare in paesi lontanissimi e inimmaginabili. E poi quando ci sono stati gli allargamenti dell'Unione Europea nel 2004, poi nel 2007, abbiamo sentito molta retorica al riguardo. Si parlava del fatto che abbiamo riunificato finalmente l'Europa. E mi sembra, in un certo senso, di vedere come questa retorica ora si sia trasformata in una realtà concreta. E dunque mi rendo conto che stiamo parlando di questioni spinose, difficili,
naturalmente difficili per molti di noi, e tuttavia vorrei esprimere una certa soddisfazione al riguardo. Grazie. Very good point, thank you. Very positive thought, positive comment, which when I look at some of our topics here, linking into what we just talked about, some of our Romanian delegates asked whether we were on the brink of a third international armed conflict, thinking about Ukraine, but other area in the world, Middle East and all that. So it's good to hear your positive thoughts about not all doom and gloom. So whether we would like to add anything on this topic, I can understand it was a very sensitive topic, very hot one, and I understand that you're very passionate about this around the table, understandably so. A last remark, perhaps in Romanian this time. Vă mulțumesc. Într-adevăr, este un subiect deosebit de fierbinte și în ce mai multă lume vorbește despre chiar începerea unui al treilea război mondial. Dar puțin știu că, de fapt, acesta a început deja. Potrivit unor profeți, al treilea război mondial nu se va purta cu arme de foc, ci se va duce o luptă crâncenă în plan spiritual, cu ajutorul diverselor mijloace materiale care există deja. Cea mai mare formă de manipulare va fi, considerăm, mass media, care ulterior va fi distruse de tot felul de ființe pe plan spiritual. Acestea vor reconstrui lumea și vor putea clădi o nouă formă de societate. Așa că cei care spun că, sau cred cu convingere faptul că într-o zi omenirea ar fi purificată sau va fi schimbată din temelii, cred că poate duce spre salvare. Deci este numai punctul meu de vedere, dar consider că din foarte multe puncte de vedere, în special în ceea ce se întâmplă momentan în plan politic în ziua de astăzi, eu cred că al treilea război mondial deja s-a declanșat. Vă mulțumesc! Third World War had already begun. All right, okay, so not so positive after all. You talked about, if I understood well, about spiritual war and manipulation by the mass media, if I understood properly. Now this could link us to our next topic. Talking about the media, talking about the digital media, so something completely, well, not completely different, I suppose, when we talk about information that we receive from various conflicts in the world. And there's a question put to us, which is about digital democracy, which I thought would be really interesting to discuss. This concerns us all. This is not about original conflict or world conflict. The question was, is it a step forward or is it another platform for hacking or abuse? And there's actually a commission in the UK. There's a commission on digital democracy, which was set up to investigate the opportunities that digital technology can bring for parliamentary democracy. And the Commission has outlined 5 targets, and I will read these targets to you, make more sense about what the Digital Democracy Project is, what the Commission does. The first one is that by 2020, the House of Commons should ensure that everyone can understand what it does. And that by 2020, Parliament should be fully interactive and digital. The third target is that the 2015 newly elected House of Commons should create
immediately a new forum for public participation in the debating function of the House of Commons. Fourthly, by 2020, secure online voting should be an option for all voters. And lastly, by 2016, all published information and broadcast footage produced by Parliament in the UK should be freely available online in format suitable for reuse. So, going back to the question that was put to us, do you think what the Commission is doing, what the Parliament is doing in terms of digital, what they call digital democracy, is it a good thing, or step forward, as our delegate puts it, or another platform for hacking and abuse? What is your view on that, on digital democracy, from our Polish delegate? Sorry, before we start, may I remind you, sometimes we have some horrible feedback from our microphone, so if we try to put the headphones away from that microphone, that makes it a bit better. Thank you. Dziękuję bardzo. Uważam, że to jest bardzo interesujący temat i że demokracja cyfrowa może nam potencjalnie zapewnić dużo szans, ale również i wyzwań. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej, że przybliżyła nam te pięć punktów, nad którymi aktualnie pracuje się w Zjednoczonym Królestwie. Myślę, że jeśli chodzi o to, że żyjemy teraz w erze szybkiego rozwoju technologii i naprawdę warto to również wykorzystać w polityce, aby wzmacniać nasze społeczeństwo obywatelskie i również umożliwić może jakimś mniejszym ugrupowaniom czy grupom interesów lepszą współpracę nad różnymi projektami. Również bardzo mi się podoba, że pojedynczy obywatel będzie mógł mieć możliwość znaleźć może osoby o podobnych poglądach i będzie miał możliwość wysunięcia jakichś inicjatyw, nad którymi chciałbym pracować. Jestem jednakże troszeczkę zaniepokojona wizją wyborów w internecie. Oczywiście byłoby bardzo praktyczne, gdybyśmy mogli głosować po prostu naciskając na jakiś guzik. Byłoby to bardzo tanie i szybkie i praktyczne. Jednakże jednocześnie ta opcja przedstawiałaby dla nas dużo wyzwań. Na przykład co z ludźmi, którzy nie mają dostępu do internetu? Byliby zupełnie wykluczeni z systemu demokracji. Trudno również by było zidentyfikować osobę, która akurat głosuje, bo wiemy może przy jakim komputerze siedzi, ale nie wiemy, kto fizycznie przyciskałby guzik. Trudno też byłoby zweryfikować tajność i również dobrowolność oddawania głosu. Nie wiemy wtedy, czy osoba, która by oddawała głos, robiłaby to naprawdę z własnej woli, czy może byłaby do tego zmuszana. Dlatego uważam, że jest to bardzo dobry projekt i oczywiście należy nad nim pracować. Jednakże mam poważne zastrzeżenie, jeśli chodzi o wybory za pomocą technologii cyfrowej. Dziękuję bardzo. So, good project, but you don't trust it entirely. That's the way to summarize, I think, your view, if I understood correctly. May I remind the delegates also that you can also participate in English if you're comfortable with the English language. Don't hesitate to speak English as well as your other language. And it would be really nice. I think we have many Italian delegates around the table in the room, so it would be really nice to hear their views on this question of digital democracy. I don't know what the situation is like in Italy, if you have a similar system, how the voting system works. Do you have introduced perhaps
electronic voting. What do people think about that? Please let us have your views. So I give the floor to the Italian delegate. Thank you very much. Thank you. Grazie mille. Beh, in Italia abbiamo diverse forme digitali, abbiamo firme elettroniche, firme digitali, molti utilizzano posta elettronica certificata, ma in realtà il problema italiano è che abbiamo molta criminalità anche a livello digitale e non c'è una chiara legislazione che tuteli l'utilizzo di internet. Quindi secondo me, prima di poter votare, prima di poter utilizzare questo strumento, abbiamo bisogno di una legislazione comune, non solo in Italia, non solo nel Regno Unito, non solo in Europa. Dato che internet e l'accesso ad internet è possibile ovunque nel mondo, abbiamo bisogno di una legislazione unica che ci tuteli nell'utilizzo di questo strumento, ma che sia anche efficace. Grazie. Thank you very much. Thank you very much. It's interesting. I don't know if anybody wants to add anything to that. You said, okay, the internet is being used from anywhere in the world, and then you talked about a unique legislation. So does that mean international legislation? I mean, how can that be enforced? If there's something or did you mean a unique legislation? That was in linked to your previous point, saying the internet can be used from all over the world. So how can we conceive international legislation on the topic? Who would decide? Who would enforce it? Which body? Is it possible? What did you have in mind? Quando parlo di legislazione unica, parlo di regole che possano funzionare da linee guida per tutti noi utenti che utilizziamo internet, ma quindi non solo per i giovani che sono costantemente su internet, ma anche per persone che si avvicinano ora ad internet e che non sanno bene come utilizzare questo strumento. Quindi l'utilizzo di social network, la privacy, ma anche la quantità di informazioni che mettiamo su internet, il fatto che qualsiasi cosa venga messa online non può più essere tolto, sta lì in un mare di informazioni alla portata di tutti, ma allo stesso tempo lontano da tutti, perché trovare una singola informazione chiara e affidabile su internet non è possibile nel 2015. Quindi legislazione unica che idealmente, forse utopicamente, potrebbe essere applicata da un organismo indipendente da governi, indipendente da mass media, indipendente da lobby e multinazionali nel mondo. Grazie. Thank you. Very ambitious project. I do understand your point. Thank you. Thank you very much. Would anybody like to add anything? We'll have a break soon. I'm not sure we'll be able to go through all the questions, but that doesn't matter. We might go through a few of them. They are very interesting ones. The last one is from our Russian delegate, and he's asking an interesting question, which I think if any of us are astrophysicists might be able to respond, but we'll see later on if we have time to answer that question. But on the issue of digital democracy, I think potentially we have a comment from a Russian delegate, and then we'll have a break in a couple of minutes for tutors to give feedback to their students. So you have the floor, Irina. Большое спасибо, госпожа председатель. Я хотела бы сказать, что я согласна с моей польской коллегой и также с итальянской коллегой
все эти вопросы, которые они осветили, подняли, я абсолютно поддерживаю. Я считаю, что чрезвычайно важно действительно поставить вопрос о том, как, собственно, подобные выборы могут происходить. Соответственно, опасность того, как тут сказала польская коллега, что не проверив личность, что это, собственно, физическое лицо, а не компьютер, чрезвычайно важно действительно установить определенный закон процессуальный, по которому подобный проект может проводиться. Проект чрезвычайно интересный, мне кажется, очень позитивный, но действительно к нему должны подойти, как указала итальянская коллега и польская коллега, чрезвычайно аккуратно. Я считаю, что этот вопрос должен решаться совместно всеми странами, то есть, может быть, на уровне Евросоюза, Европарламента. И также, как указала коллега из Италии, также должен учитываться вопрос о уголовных правонарушениях, которые могут происходить вот в рамках этого проекта. В частности, вот недавно я столкнулась также с таким вопросом, мне кажется, может быть интересно осветить здесь, тем фактом, что интернет настолько доступен сейчас детям вплоть до малолетнего возраста, потому что родители пытаются подстегнуть детей как бы более продвинутому образованию, покупают им электронные приборы, компьютеры, лаптопы, всевозможные тачи, айпэды, их огромное количество. И дети начинают пользоваться интернетом буквально там, с 3-4 лет. Опасность возникает в том, что если раньше опасность детям предоставлялась, когда мы росли на улице, вот, скажем, встретиться с незнакомым дядей, которые могут тебя куда-то привести, то сейчас с этим дядей можно встретиться в интернете, который может представить себя в качестве такого же малолетнего ребенка и в чате познакомиться. Вот недавно на встрече родителей в школе с нами разговаривали следователи из особого отдела, которые занимаются поиском и арестом педофилов, и говорят, что сейчас, собственно, статистика увеличивается. Поэтому, мне кажется, и это проблема глобального характера, это не проблема одной страны, это проблема многих стран, поэтому решаться это должно действительно совместно на высоком уровне Евросоюза. И действительно, как итальянская коллега сказала, чрезвычайно важно отработать какую-то систему статей, также, может быть, какого-то общественного пользования интернета. И, может быть, даже проект о том, какие можно проводить курсы для родителей или в школах, для того, чтобы повысить ознакомление родителей с вот этой проблемой, как ее остановить и как, собственно, защитить наших детей от такой опасности. Поэтому большое спасибо. Thank you for your comments. I understand your concern and your point, and as parents, we're all concerned about these media and social networks. There are very many good things about them, but maybe obviously dangerous as well. I think we're steering a little bit away from the original question, which was the digital democracy debate, which I think. The question is, what Parliament is trying to do in the UK, and the question is, whether trying to be more transparent, and can digital technology bring more transparency and bridge the gap between the public and Parliament, what Parliament does. So that's also an interesting way of looking at it. I think I'm very sorry, I think we'll have to stop the debate here to allow tutors to give enough time for feedback. And we'll resume at 12:35. Thank you very much for your contributions.
we will go on another subject. I'm sure the Russian booth is ready. Yes, so good. We will go on to something completely different now, which is also fascinating topic. It's to do with science, medical science. It's to do with ethics. So it's also interesting to discuss and hear the views. Obviously, our views as lay people. I don't know if there are anybody with medical background, scientific background in the room. And if you do, please contribute, because what we know as lay people might be, and our opinions obviously are formed according to what we read, and what we trust, what we believe in to some extent. Might not be based on scientific facts, but we do have to some extent trust the scientists, the scientific facts, but our opinions also are based, as I said, on our morals, on our beliefs, and not just on scientific facts. So I would like to hear your views on the topic, which has been put forward by Eleonora. And the question was, as follows. It was about a recent law approved by the English Parliament. I'm sorry, I'm getting confused because I'm hearing Russian on the English channel, so that's why I'm looking a bit confused. Right, I think it might have been addressed now. Thank you. So please, tutors and delegate, if you do notice anything with your channels, don't hesitate to just say thank you. I will resume. So this is about a law approved recently by the English Parliament to allow mitochondrial transfer in IVF babies. And the question was, do you think it is ethically correct to allow mitochondrial transfer in IVF babies? You have read the topic before, so I'm assuming that you doctors are familiar with these with this terminology. And the question was what are the pros and cons of this law? And there was a link to The Guardian, which you got an article from The Guardian, which you might have read, but I will read you an extract to give you some background on the topic. So it said that MPs have voted in favour of. Is there a problem? Sorry, the Russian delegate has a problem. Я, к сожалению, вообще не слышала ничего. У меня пропали все каналы, как резко. I think the English translation went to the Russian channel. Okay, now I can hear English. Your question was adapted, and I could hear what you said, your interpretation on the English channel. So, is there a problem with the Russian channel? У меня вообще никаких каналов. Нет. None of the channels are working? Your headsets, maybe your headsets are turned off. The sound, perhaps? Has anybody else got a problem? Perhaps Eva will, if nobody else has a problem, might just be a question, so we'll resume and Eva will sort out the problem, the technical problem. So, You want to listen to the Russian? Yeah, I can't hear any. The Russian speaks Yeah, but I went because they were all gone quiet. Russian? Can you say something? are you aware I've got Russian, which is correct? Okay, Yeah, so no, something I couldn't hear any channels. Okay, None of them. it might be, apologize And I for did the, before, it's just technical suddenly just went. fault. It might Yeah. be just a problem with this With yours. particular console Console. there on the table. It has happened before, so but everything is working. I think the Oh, rest I is see. working. So you
I invite you to move perhaps to another one. Salty. Okay, sorted. I apologize think so. for the delay. Now we'll resume our debate. I think now Russian delegate can. Here now Just the the connection. interpretation. Yeah. The connection. Let's go back to our topic now. If I may. So this law on IVF would make Britain the first country in the world to permit IVF babies to be created, using biological material from 3 different people to help prevent serious genetic diseases. In a what was called a historic debate in the House of Commons, the majority voted to allow mitochondrial donation through an amendment to the 2008 Human Fertilization and Embryology Act. And this was approved in spite of very harsh critics and warning that it was a step towards creating what was called then a 3-parent designer baby. And that's the expression that our delegate Eleonora used as well. It is expected that it will be passed by the House of Lords as well. It hasn't been passed, it needs to be approved. But is expected to pass. So what do you think around the table about this law? And I remind you of the question, is it ethically correct? That was the question. And the second part of the questions, what are the pros and cons of the law? Would our Polish delegate contribute? Thank you. Dziękuję za oddanie mi głosu. Uważam, że ta ustawa ma tylko zalety. Nie widzę absolutnie jakichkolwiek problemów. I wracając do tego, do czego Pani przed chwilą nawiązała, kim jest właściwie rodzic? Rodzic jest osobą, która wychowuje dziecko. Więc jest absolutnym absurdem wręcz mówić o trójce rodziców, jak to jest w ogóle możliwe. Tylko dlatego, że jedna osoba daje swoje komórki po to, żeby ryzyko wystąpienia jakichś mutacji czy chorób genetycznych spadło do zera, to jest absolutny absurd, żeby mówić o dzieciach, które nagle będą miały trójkę rodziców. Poza tym chciałabym przypomnieć, że w roku 1977, kiedy po raz pierwszy odbył się zabieg in vitro, było też bardzo dużo głosów przeciw i było też bardzo dużo krytyki na ten temat. I teraz ta procedura stała się wręcz procedurą standardową. Jest wykonywana w wielu krajach i dzięki temu jest bardzo skuteczną metodą leczenia niepłodności. I wiele rodzin, które nie byłyby w stanie mieć dzieci, stały się właśnie rodzicami dzięki tej technice. Więc ten transfer cytoplazmatyczny jest tylko dalszym krokiem, aby udoskonalić procedurę in vitro. Chciałabym również przypomnieć, że dawstwo komórek od dawna jest dozwalane. Na przykład mężczyźni, którzy są niepłodni, mogą skorzystać z nasienia dawcy, aby zapłodnić komórę jajkową swojej partnerki lub niektóre kobiety, które są już może zbytnio wiekowe, aby mieć własne dzieci, czy są niepłodne, mogą również skorzystać z komórki jajowej dawczyni. Więc myślę, że co jest po prostu ważne, dzieci, które rodzą się na skutek dawstwa gametów, muszą po prostu zdawać sobie sprawę, skąd pochodzą. Musimy być otwarci i rozmawiać z nimi na ten temat, żeby to nie było jakieś takie wielkie misterium, skąd pochodzą ich komórki, tylko po prostu powinno być to tematem otwartym. I myślę, że rodzice, którzy muszą skorzystać z komórek dawców, muszą po prostu traktować ten temat bardzo otwarcie i rozmawiać z dziećmi na ten temat i nie ukrywać tego.
Dziękuję bardzo. Thank you. Yes, this particular procedure, as I understand it, is not necessarily for fertility treatment, but to prevent serious diseases in children, which would create havoc in families. So when you do hear accounts from parents who do have children with these terrible, terrible diseases, obviously you feel for them and you can understand why they would want this procedure to be put in place and to be allowed. Now, does anybody have any other view on this from an Italian colleague and perhaps in English as well? So from Anna, yeah, please. So, come our Italian delegates. Grazie signora Presidente per avermi invitato ad esprimermi a questa conferenza. Per quel che riguarda questo tema possiamo dire che è un tema molto delicato. È delicato perché suscita tutta una serie di questioni di natura etica. Entra in gioco quindi la morale e di conseguenza scienza e morale non vanno sempre d'accordo. Dobbiamo dire che ha suscitato critiche da parte della Chiesa, del Vaticano, la quale per esempio ha detto che non possiamo giocare a fare Dio. Ma io qui penso che la situazione sia ben più complessa. Come ha già ricordato il primo ministro David Cameron, qui si tratta di dare la possibilità dei genitori di avere un figlio sano. Non si tratta infatti di cambiare le caratteristiche fisiche di un proprio figlio. Non stiamo cercando di creare, fabbricare per così dire il nostro figlio, non gli stiamo dando un colore di capelli, un colore degli occhi, stiamo semplicemente dando a questo bambino la possibilità di essere un bambino sano. Ecco quindi per questo motivo che io sono a favore di questa legge e spero che verrà definitivamente approvata. Certo, c'è anche da dire che questa è una scienza ancora incerta. Non sono stati fatti ovviamente ancora molti studi, comunque non abbiamo ancora molta esperienza. Quindi questo potrebbe provocare, potrebbe illudere magari dei genitori che vorrebbero avere un figlio sano e magari invece ancora questa scienza non è all'altezza per assicurare questo. Quindi sicuramente dobbiamo fare attenzione, prendere le cose con le pinze per così dire, cioè con cautela. Grazie molto per l'attenzione. Thank you. Yes, it is a complex issue. Thank you for your comments. Talk about ethics, talk about religion as well, mentioning the Vatican. Yes, it is very, very complex indeed. And I think we have a comment from our delegate here in English, I believe. Yeah. Thank you for doing this. I have a concern that hasn't been raised yet, which is about the legal situation there. Since the child, I can understand that for the parents who have children with these serious diseases, it's very important for them. It's a very important law, and they will be able to have healthy children, and these children will not suffer in their life. And it's something amazing. It's definitely a step forward in science. But from a legal point of view, I was wondering if these children are born with the DNA of 3 parents. I think this could create some legal disputes from the point of view of the parent who gives the mitochondrial element, the healthy one. I think it's the same problem that we have with surrogate mothers, that they should not be able to claim the parenthood, but they might want to. It will still be their child. So I think this is a problem that hasn't been raised yet, and this law is a step forward for science, but it can raise many
ethical and legal problems. Thank you. Yes, thank you. You raise a very good point, namely the well-being of the child, which should always be kept in mind. And the legal position, I haven't heard really about the legal position. Has anybody a view on that? Anyone looked into the legal points? So we have several contributions here. May I give the floor to both of them in Romanian this time, and then we'll go to our Russian delegate. We've got two Russian delegates who'd like to contribute. In Romanian first, thank you. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Din câte am înțeles eu, conform acestei legi, nu știu dacă chiar s-a clarificat această problemă, dar persoana care ar dona acea We have a problem with it. Here we go. Thank you. Yes, we can hear you. Thank you. Remember to release the English channel, whoever's used it last. Thank you. Din câte am înțeles eu, persoana care ar dona acel element de ADN, care ar permite, de fapt, copilului să se nască sănătos, nu ar fi o persoană cunoscută, sau nu știu exact. Poate cel mai bun sistem ar fi ca persoana respectivă să rămână anonimă, să nu fie cunoscută de nimeni. Și în acest fel am putea ajunge la un sistem în care am evita, practic, aceste probleme legale, atâta timp cât cele trei persoane se cunosc, cât nu există anonimitate, într-adevăr, ar exista probleme foarte serioase din punct de vedere legal. Ar trebui să ne gândim cum ar arăta un certificat de naștere cu 3 părinți pe un sus. Ken? In Russian this time? Спасибо большое. Я хотела бы немножко прояснить ситуацию. Опять-таки, наверное, это ситуация, когда мы являемся заложниками средств массовой информации. То есть четко не сказано о том, что значит ребенок 3 родителей. Такого быть не может. На самом деле здесь идет некоторая генная модификация именно митохондральной ДНК, которая не несет в себе никакой информации о внешности ребенка, либо о каких-то его предрасположенностях, каких-то характерных чертах от своих родителей. Это будет, насколько я понимаю, не тронуто. Но опасность, мне кажется, именно в том, что если дадим зеленый свет вот именно таким экспериментам, либо таким техникам, это как раз-таки может привести к большой угрозе того, что будут проводиться эксперименты по изменениям ядерной ДНК, которые действительно создают нам возможность программировать наших детей, когда дети будут иметь тот цвет глаз, который хотят родители, либо те способности, которые хотят родители. То есть это не естественный ребенок, это ребенок, который они себе запрограммировали, и с помощью генной инженерии они смогли получить этот как товар. Я считаю, именно поэтому нужно очень осторожно к этому относиться. И с другой стороны, опять-таки, мы выдаем желаемое за действительное. Производится очень много экспериментов, очень много исследований идет в этом направлении. Но насколько они успешны? Ведь на самом-то деле, если мы посмотрим на статистику, только 40% может быть успешных. И это я говорю об операциях ЭКО, которые сегодня повсеместно проводятся. Мы не говоря уже о том, что сейчас мы сегодня обсуждаем совсем другие эксперименты. Спасибо. Thank you. Would you like to comment on that? Большое спасибо, госпожа председатель, за то, что предоставили мне слово. Я, собственно, согласна со всеми своими коллегами. Очень интересные вопросы были подняты, проблемы затронуты. И вот, насколько я вижу, здесь существуют два аспекта. С одной стороны, невозможно остановить науку, наука должна двигаться вперед, нам нужно, естественно, смотреть на такие аспекты, которые были затронуты, помочь родителям иметь здоровых детей и, соответственно, помочь женщинам, которые хотели бы почувствовать радость материнства, иметь ребенка. Поэтому, с одной стороны, конечно, нужно поддержать эти исследования, нужно поддерживать попытки науки двигаться вперед. С другой стороны, в данном непосредственно аспекте, вот в этом случае, когда мы говорим о генетическом преобразовании, создании некого мутанта или, скажем, желанного ребенка с цветом глаз, мне кажется, здесь наука может слишком далеко зайти. И, конечно, существует опасность, что
попадет, если подобные исследования, подобные проекты кладут им в те руки, как далеко это все может зайти, и с чем мы потом со временем в будущем можем столкнуться, как результат появления неких мутантов, да, может быть, для того, чтобы, может быть, даже убить каких-то запрограммированных, которые могут выполнять определенные заказы. То есть мы сами не знаем, куда мы двигаемся и куда мы окунаемся. То есть здесь существует некий аспект вопроса. А стоит ли нам туда вообще ходить? Может быть, все-таки должны быть какие-то, возможно, законные ограничения, хотя я, конечно, поддерживаю то, что наука должна двигаться вперед, но, наверное, вот в данном случае, может быть, должны быть какие-то законные ограничения, вот как далеко они должны заходить вот в своих исследованиях. Большое спасибо. Thank you. We not only have we entered the realms of fiction, but of science fiction. We're talking about mutants. But what really is apparent is that the legal debate is really important, as well as the scientific debate. We have, I believe, another remark in Italian, and perhaps the next one. Will you be? If possible. Yes, I think Rodrigo wanted to say something too. Okay, so we might have comments after that in English, and then we'll see if we have time for anything else. Please, you have the floor in Italian. Grazie signora Presidente per avermi dato l'opportunità di esprimere il mio punto di vista sulla questione. Qualcuno prima ha citato l'importanza anche scientifica di vedere i risultati proprio di questa legge, questa nuova sperimentazione. Io volevo solo ricordare un fatto che è successo qualche anno fa, non so se vi ricordate la pecora Dolly, quell'animale clonato era stato naturalmente una conquista scientifica. Purtroppo volevo ricordare ai delegati in sala che questo esperimento è finito in maniera molto tragica e qui stiamo parlando di bambini. La pecora Dolly si è ammalata di artrite a 6 anni di vita, quando una pecora media vive 12 anni, e ha sofferto tantissimo prima di morire e alla fine ha dovuto essere abbattuta, quindi c'è stato anche un caso di eutanasia. E ricordo, qui stiamo parlando della stessa cosa, manipolazioni genetiche sui bambini, quindi è comunque una questione davvero, non è una questione leggera, è una questione davvero che ha delle ripercussioni molto gravi per la vita di un essere umano, e quindi prima davvero di avventurarci in questo campo dovremmo davvero essere sicuri dei risultati di questi esperimenti, e io personalmente sono contraria a questi esperimenti anche dal punto di vista etico, non solo scientifico. Quindi ecco, questo era il mio punto di vista sulla questione, non so cosa ne pensate voi a riguardo. Dobbiamo davvero mettere la salute dei bambini prima, e questa legge che è stata, si sta cercando di approvare è una legge che dovrebbe cancellare le malattie genetiche, invece potrebbe crearne di nuove e anche instaurare delle mutazioni genetiche permanenti, cioè una cosa che è veramente fuori dal nostro controllo. Grazie. Thank you. Rodrigo would like to make a contribution, and this will be in English. I think it's very interesting, the point that some people have raised about that we need to know what we're doing. But I think it's also important to know what are we talking about, because I've heard about mutants, I've heard about like children lives in danger, and I think we're kind of forgetting that this procedure is precisely designed to prevent children from having really serious illnesses. And we're also, I think, forgetting that the people that are investigating this are probably the ones that know this better and know the limits that should exist. It kind of reminds me of some degree of
people expressing their fears, not really knowing what we're dealing with, because none of us are experts. And if you ask the experts, they tell you that this is a really great step. So I think for once, we should leave some of the superstition back in the cave and just really trust the experts, because otherwise you're going to have to go to these parents and tell them, no, I'm sorry, your kid has to suffer this terrible disease because we're too scared to try. So I think we should trust the experts in general. Thank you for your views and contributing to this debate and backing the scientists a little bit more, contrary to what we've heard so far. I was going to ask the panel actually, how do we might have our doubts, but how can we progress if we don't experiment? You know, people have said we don't know, we haven't explored enough, we haven't researched enough, but how do we know if we don't allow science to experiment, and how do we progress? So that's you made a very interesting point, and I think probably our last contribution in Russian, and then we'll have to close the debate, I'm afraid. Thank you. Спасибо, госпожа председатель, за то, что вы мне дали слово, высказаться, заключительное слово по этой теме. Опять-таки мы возвращаемся к моральной и этической стороне этого вопроса. Я думаю, это как раз-таки то, о чем мы должны говорить. Нужно ли это нам, либо не нужно. Действительно, прогресс в науке, прогресс в генетике, он, скорее всего, неостановим, как правильно заметила наш делегат Ирина. Вот. Но мы всегда должны спрашивать, зачем. Понятно, что мы всегда для себя и для своих детей, естественно, желаем лучшего будущего. Мы хотим, чтобы мы все были здоровы, чтобы мы все были счастливы, чтобы у нас было благосостояние и благополучие. Но на самом-то деле естественная эволюция или законы естественной эволюции, их никто не может предотвратить. Все-таки борьба за выживание, она у нас существует. И есть люди с более сильными способностями, есть более слабые люди. И мне кажется, мы как общество должны научиться выживать и сосуществовать вместе. Мы должны развивать чувство сострадания, чувство помощи. Это как раз-таки, наверное, то, в чем имеет смысл, в чем заключается смысл нашего общества. То есть, конечно, никто не хочет для себя ничего плохого и для своих ближних, но, к сожалению, это закон. И поэтому я думаю, что очень осторожно, да, мы должны к этому очень осторожно относиться и все-таки не забывать про этику. Спасибо. Thank you very much. Thank you for this last remark. Yes, I should have asked you before. We are very passionate about this debate, and we forget that we have interpreters interpreting, and we go at a very high speed. And it's not always easy for interpreters. So, but that's what happens when people are passionate about the debates, about questions. So thank you for your contributions. So we'll close the debates for this morning, and I'm sorry we couldn't go through all the other topics. We might very well discuss them this afternoon if we have time. We had a lot of topics for this morning, all very interesting ones. Thank you for our guest speakers. Thank you to interpreters. And now we'll resume at 2:30 for session 2 this afternoon. And I will leave the tutors speaking back to their students. Thank you very much, everyone. Well done. I'll invite you again. We are with God. Cool, thank you very much. Thank you for inviting. Oh, can you? I was trying to find your email address. I don't have it in my. Yeah, whether you change it because nobody's in my contact. No, I have to give you one. And then I'm seeing you in Thank you.
Okay, I will send you I'm working at, so you're in Mock Street, maybe Mock Street, you can do okay. So copy that on recording. So I'm preparing the agenda and send it to you. Will you be happy to come for some Yeah, if you want. Yeah, in Russia. Because I'm sorting out if I can avoid species. Or it comes.